Okay guys, akkam jirtu? Welcome to News and Educational Channel. Har'a kan nu ilaaluuf deemnu Linear Programming Model Graphical Method. So, first of all, what is Linear Programming Model? Linear Programming Model is defined as a mathematical modeling technique useful for economic allocation of scarce or limited resources. Resourcii kan nuyi qabnu akkamittiin akka yoo riisoorsii minimaayiz koostii ta'e koostii minimam koostiidhaan akkamittiin piroodaaktii ta'e oomishuu dandeenya. Deebi'ees immoo akkamittiin piroofitii optimamii ta'e argachuu dandeenya kan jedhu soolvi kan nuuf godhudha jechuudha. Moodelli kuni okay. There are two approaches in linear programming model. Okay, the first one is graphical method and the second one is simplex method. So in this video we're gonna see the graphical method, so stay with me, and in the next video we will solve by simplex method. So let's go. To use the graphical method, the following steps are needed. First, formulate linear programming. If it is not formulated, formulate yoon taane ta'e formulate goonaa jechuudha. Step lammaffaa, draw a graph including all the constraints based on intercepts. Interceptii isaanii baafnee sanarratti based ta'uudhaan giraafii kaasnaa jechuudha. Step lammaffaa irratti. Step sadaffaa irratti identify the feasible region. Feasible bakka gahaa ta'e identify goonaa. Step 4, obtain a point on the feasible region that optimize the objective function. Pointoota objectivii keenya optimize godhan. For example, objective may be minimizing cost or maximizing profit. Kan way minimize cost keenya minimize nuuf godhu yookaan profit keenya maximize nuuf godhu filannee teebiliidhaan bifa teebiliidhaan keenya jechuudha. At the last step 5, compute the optimal solution. Compute goonaa jechuudha. Example gaafa hojjennu isinii galaa kana keessa buufnee gatii arganne sana optimamii arganne keessa buufnee substitute goonee dalagnaa jechuudha. Compute goonaa. So let's solve the example. Example 1, the maximization. This is maximization. Maximum kan ta'u profitii or cost. Profitii dha mitiire. So profitii dha kan maximum goonu jechuudha. Maximize goonu. Maximize irratti yeroo hundaa saayinii nuyi fayyadamnu constraint irratti saayinii nuyi fayyadamnu less than or equal to for maximize, greater than or equal to for minimize. Always this is common in the model keessatti jechuudha. So the maximization is equals to 40x1 plus 35x2. We call this objective function. Our objective function now in this example is profit, maximizing profit. And the subject to these constraints. These are constraints. These two are constraints. 2x1 plus x2 less than or equal to 60. Raw material dha as biratti jechuudha. 4x1 plus 3x2 less than or equal to 96. Labor hours constraint. Labor hour keenya jechuudha. x1 and x2 is always greater than or equal to 0. Non-negativity restriction. Negatiiva ta'uu hin danda'anii jechuudha. Maaliif productidha. Productii cannot be negative. That's why this included into the model. Okay. Step 1, formulate linear programming. This already formulated. Step 2, draw a graph including
all the constraints based on interceptoota baafnee giraafii keenya kaafannee isaan irratti place goonaa jechuudha. For example 2x1 plus 3x2 greater than or equal to interceptoota keenya baafannaa jechuudha for both x1 and x2 kana irratti 2x1 plus 3x2 x1 keenya x1 is equals to meeqa ta'a x2 keenya 0 yeroo ta'e when interceptii keenya gaafa x ilaallu yeroo x2 0 ta'uudha jechuudha. Interceptii kan argannu akkuma kanaan dura beeknu linear equation irratti gaafa barbaannu x2 must be 0. So when x2 0, 16 divided by 2 is 30. When x2 is 0 and x2 our x2 when x1 is 0 and our x2 is what 16 divided by 3 20. It is 20. And for the second constraint for x1 plus 3x2 96. So let's find intercept is x1 walqixa when x2 is 0 96 divided by 4 it is 24. When x2 is 0 x2 96 divided by 3 is 30. Them on this, look at this, we put them here. Our second step is put on the graph, says put on the graph it, we place them here. Step 3, let's go to step 3. Identify the feasible region, common region for both constraints. For both constraints common region keenya kan nuyi baafannu asirratti jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana cost minimization yoo ta'e as iddoo kana irratti goonaa jechuudha. Amma garuu maximization waan ta'eef asirratti kan nuyi goonu asirratti argannaa jechuudha. And 4, we gave them A, B, C, D. Obtain a point on the feasible region that optimizes the objective function. Obtain goonaa jechuudha pointii arfan isaanii feasible regionii. Tokkoffaa feasible regionii keenya 1 2 3 4 warri kun lamaan feasible regionii keessa hin jiranii jechuudha. So cornerii arfanuusaa obtain godhanne irraa jechuudha. Cornerii keenya cornerii arfanuu keenya obtain godhanne irraa steppiin itti aanu compute the optimal the maximize keenya keessa buufnee shanansaa compute goonaa jechuudha. Compute gaafa goonu 14 times 0 plus 35 times 0 is equals to 0. And 14 times 0 plus 20 times 35 is 700. And 18 times 40 plus 8 times 35 is 1000. And 14 times 24 plus 0 times 35 is 916. So the highest optimum kan nuyi barbaadutti jiru profiitii waan ta'eef
haayestii barbaannaa jechuudha. Kan nuyi tokko waan ta'eef so interpretation irratti the maximum profit they maximize 1000 which is resulted by x1 18 and x2 kaampaaniin keenya jechaa jirra asirratti. Kaampaaniin keenya x1 product x1 x1 18 fi x2 8 yoo oomishee highest product way optimum profit argataa jechaa jirra. This is our conclusion. So this is all about this is how we solve graphical in maximization.